Hi all. So in the press meet, people ask Rohit Sharma, how do you feel having retired from the T20s? Rohit Sharma takes a pass for 5 seconds and says that, oh, I just realized it. I felt that I was rested from the T20s and I'm going to come back again in the next important tournament. I really don't know how I'm going to feel. This was his response. Welcome to Beyond Boundaries. So today we are going to uh, discuss the India Sri Lanka. The T20 series is completed and the ODI series is going to start. So we'll have a quick review of the T20 series. Funny things have happened, and a quick preview of the ODI series, which is going to be the only ODI series before the England. So there are only 6 matches before the Champions Trophy in Feb 2025. This being the 3 matches, and then 3 matches in just before the Champions Trophy with England. So quickly on to the T20 series. Kaushik, thoughts? Uh, Really a new era. They are focused on getting people ready for getting their arms rolled anytime, getting them bat at any positions. Riyan Parag number 6, number 7 ஆடுறான். 19th over Rinku Singh போடுறான் அப்படின்னா we all see it as a funny thing. We all see it as a debatable stuff outside things. But I don't think it is going to be getting materialized without a plan. Things have already been planned, things have been properly worked on, and that is why it is getting executed in a match. This is not a league level cricket where they will just throw a ball to you. Come on, say if Rinku Singh is bowling the 19th, if Riyan Parag is bowling 4 overs, he is batting at after 10 overs. Everything is as per plan, everything is being practiced and it's executed. So I don't see the funny part of it, but I see how good strategies have been, how good the process that have been put by Gambhir in. So yeah, so those are the very good takeaways from this series. Some very good, first thing, good captaincy from Sky. He has actually led from front well. He has actually rotated his bowlers well. The use of Riyan Parag has been unbelievably good. The way he has used Washington Sundar is absolutely good. Yeah, off to ODIs now, but good that they have literally stuck to their words that Sky is a T20 player. Jaiswal is going to play more T20s. Shreyas is going to be number 4 in ODIs. KL is going to bat 5. So those are good and positive things take away. Yeah. Just to 2, 3 points from what you said. One Riyan Parag. I mean, the way I was thinking is on Riyan Parag. Is he like more? See, because for you, when you from a long-term standpoint, your Vashi, Akshar, and Hardik are confirmed as the all-rounders, right? There's a third slot, which is basically Jadeja's slot. Is Riyan Parag being auditioned to be a backup all-rounder to Washi? Because ஏன்னா மேபி தே ஃபெல்ட் 5 மேட்ச் ஜிம்பாபேல வந்து வாஷி கன்சிஸ்டன்டா ஆடிட்டா நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டான். அதனால மேபி வந்து ரியான் பர்கா சான்ஸ் கொடுத்து ஒரு குரூப் பண்ணுன்ற மாதிரி பண்றாங்களா? Could be a possibility. Also, Vashi is someone who has been regularly into injuries too. That's not something that we can easily give off. So they are seeing a real good, a real steady bowler out of Riyan Parag. Gambhir trust பண்ண மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்சு ரியான் பராக் யாருமே ட்ரஸ்ட் பண்ண மாதிரி தெரியல. And we are truly going into the era that I have been longing for 12 years. Batsmen who can bowl as good as 2007 to 13, where Reina bowled, Yuvraj bowled, Sehwag used to roll his arm, Sachin used to roll his arm. வந்து கைய சுத்துங்கப்பா பேட்ஸ்மேன்லாம் பாருங்கப்பா என்ன நடக்குதுன்ட்டு. So then the other point is, so you briefly told about it, is basically the flexibility. ஸோ இது வந்து விராட் கோலி ஓப்பன் தான் பண்ணுவான், வந்து பண்ட்டு ஸ்கை பண்ட்டு 3 தான் ஆடுவான், ஸ்கை இதுதான் ஆடுவான். ஒன் இன்ட்ரெஸ்டிங் திங் விச் இஃப் யூ ஸ்பெசிஃபிக்லி ஃபாலோ த ஃபர்ஸ்ட் 2 matches வாஸ் வெரி கிளியர். ஐ திங்க் தேவர் ரொட்டேட்டிங் டு மெயின்டைன் லெஃப்ட் ரைட் காம்பினேஷன். லெஃப்ட் அதாவது ரைட் காம்பினேஷன். கில் ஆமா. அவுட் ஆனா ஸ்கை வந்தான், ஜெய்ஸ்வால் அவுட் ஆனா பண்ட் வாடான், அந்த மாதிரி. ஸோ அது வந்து ரொம்ப கரெக்ட். கிளியரா தெரிஞ்சது, விச் இஸ் ஆல்சோ, I mean, of course, while you have your, well, I mean, we also say that matchups and all those things doesn't is not a real thing, but I think that is also a clear strategy. இருக்கிற ஸ்குவாட்ல அதை எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணி ஆடுறது, that was also I think which was very good. Yes, of course, you spoke about Sky, Riyan Parag bowling and all that, but equally வந்து தலை ஃபார் அ ரீசன்ன்ற மாதிரி வந்து ஸ்ரீலங்கா வந்து 3 மேட்ச்லயும் 21 for 7, 31 for 7, 14 for 7 வந்து
நாங்க 7 விக்கெட் விட்டே ஆகும், அது 20 ரன்னுக்கா 30 ரன்னுக்கான்றது மட்டும் தான் தெரியாதுன்ற மாதிரி ஆடினாங்க. ஒன்னா கொலாப்ஸ்ராடி. என்னடா பேட்டிங் ஆடுறீங்க, தலைகீழாகத்தான் குதிப்பேன்னு கவுண்டமணி சொல்ற மாதிரி ஆடினானுங்க அவனுங்க. ஸ்ரீலங்கா ரொம்ப கொடுமையா ஆடினானுங்க. ஐ மீன், ஆல் கிரெடிட் டு இந்தியா, தே பிளேட் வென் அண்ட் ஆல் தட். கடைசி மேட்ச் போட்டி போட்டு நான் தோக்கணுமா நீ தோக்கணுன்ற மாதிரி ஆனானுங்க ரெண்டு பேரும். லாஸ்ட் 2 ஓவர்ஸ்லாம் இத்தனைக்கும் கலீல் அகமது டிட் முகமது அமீர் 18th ஓவர்ல 6 ரன் எக்ஸ்ட்ரா. அவர் முகமது அமீர் நம்ம யூஎஸ்ஏவோட இந்த ஓவர் போட்ட மாதிரி கலீல் அகமது அவ்வளவு போட்டு கொடுத்தும் ஸ்ரீலங்கா 2 ஓவர்ல 9 ரன். யூ ஹேவ் 5 விக்கெட்ஸ் இன் ஹேண்ட். அநியாயம் பண்ணாதீங்கடா, இன்டர்நேஷனல் கிரிக்கெட் ஆடுறீங்கடா. பாவம் ஜெயசூர்யா நிலைமையெல்லாம் வச்சுட்டு உங்களெல்லாம் வச்சுட்டு கொலை கூட பண்ண முடியாதுடா அப்படின்னு நினைச்சிருப்பான்னு நினைக்கிறேன் அவன். ஆனஸ்டா சொல்லணும்னா, நான் உங்ககிட்ட ஒரு பாயிண்ட் முன்னாடி வீடியோஸ்ல சொல்லியிருக்கேன், இஃப் யூ ரிமெம்பர். ஸ்ரீலங்காக்கு டாப் 3க்கு அப்புறம் பேட்டிங் கிடையாதுன்னு. ஐ ரீஇன்ஸ்டேட் தட். பிரதும் நிசங்கா, குஷால் மெண்டிஸை தூக்கிட்டா தே டோன்ட் ஹேவ் பேட்டிங். தே கான் பிளே போத் ஆஃப் குஷால் பெரேரா அண்ட் கமிந்து மெண்டிஸ். தே ஹேவ் டு ரியலைஸ் தட் they can't play in Mr. Dasun Chanaka, keep playing at 5 or 6. அவங்க டீம் தே ஹேவ் டு ரீஹேபிலேட், மொத்தமா ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும். பிரதும் நிசங்கா, குஷால் மெண்டிஸ பேஸா வச்சு தே ஹேவ் டு ஃபார்மல். சும்மா தீக்ஷனா பத்திரானா இவன் இருக்கான் அவன் இருக்கானா ஜெயிச்சிருவீங்களா? கஷ்டம். யூ ஹேவ் டு ஃபார்ம் 11. ஒருத்தன் இல்லைன்னா இன்னொருத்த ஸ்டெப் அப் பண்ணும். Quickly move on to the ODI this thing. Now just taking on from what you said on the Sri Lanka batting, இதுல அப்படியே ஓடிஐல பார்த்தனா ஐ saw names like இந்த பசங்கலாம் ஐ திங்க் இன் சம் சீரீஸ் திஸ் கை பிளேட் வெரி வெல். சதீரா சமரவிக்ரனா, சமரவிக்ரமா. so one more name I forgot. இவங்கலாம் இருக்காங்க. அண்ணா ஐ திங்க் ஓடி தனஞ்சய டி செல்வா. கரெக்ட், தனஞ்சய டி செல்வா. இந்த இவன் மேத்யூஸ் doesn't seems to be in their ODI squad also, so maybe that is an indication on their thinking towards Champions Trophy also. Shanaka kuda illa, if I am not wrong. I don't think Shanaka is also not there in the ODI squad. Another interesting point in Sri Lanka's ODI squad is this guy. He's been consistent in their ODI setup, Chamika Karunaratne. So I think that guy is come. ஆனா பாவம், ஆல்ரெடி போலிங்ல பார்த்தனா துஷ்மந்த் சமீரா இல்ல. Today I think there is a news out saying both Patirana and Madhushankar are not going to be there. So effectively ஏதோ 2-3 uncapped players கேட்டிருக்காங்க. So their bowling is going to be again weak for this ODI series only. So பாப்போம், திருப்பி again it will go back to your Pratham Nisanka, Kushal Pereira and Samaravikrana, Asalanka. இவங்கெல்லாம் ஆடுறதுல தான் போகணும். திருப்பி போலிங் தெரியல. இந்த போலிங் வித் ஐ மீன் திஸ் போலிங் இஸ் கோயிங் டு ஃபேஸ் த ஃபுல் ஸ்ட்ரென்த் இந்தியா பேட்டிங். எக்ஸப்ட் ஃபார் ஹர்திக். I see it as a different thing. I see it as a blessing in disguise for Sri Lanka. It was the debutant who troubled India, and it was not the experienced players who troubled India in even the third T20, right? Who knows? There can be good quality, right? Even we don't know. Bumrah was a good player until he made his debut, right? So there can be very good players who can come in right away, make an impact. Just because India is playing the full stream 11, I won't call it as. I mean, I will still call it. It's going to be a 3-0, and most of the days I will back India to beat the Sri Lankan team. But there can be surprises. There can be guys who can just come in into the international circuit and put his hand up and say, "Yes, I'm here to Swiss. I'm here to just lift the team." Yeah, it will happen. What was that guy who was நம்ம இதுக்கு முன்னாடி அந்த 3 மேட்ச் அந்த பிருத்வி ஷா எல்லாம் போனப்போ நம்ம இங்கிலாந்து போனப்போ இங்க ஒரு சீசன் that guy வெள்ளாலகி, right? That left arm spinner batting. Diluth Vellalagai. He's there in the squad. அவன் தான் அந்த வாட்டி T20 ஓடி எல்லாத்துலயுமே நல்லா ஆனான். Coming to, I think we have discussed Sri Lanka batting and bowling. Coming to India batting, I think it's going to be full. One thing I wanted to highlight is Sri Lanka batting will not be bad in middle order this time in ODIs, because after Prathum Nisanka and Kushal Mendis and Kushal Pereiras, right? These guys, Samara Vikrama and Dhananjaya Adisolas, tailor-made for ODI as good as Shreyas Iyer and KL Rahul. I'll rate them so high. I'll rate Samara Vikrama so high. So he played. Exactly. And you have Chamika Karunaratne also. He's a good number 8. Good number 7, in fact. If I'm rating this T20 team as 20 out of 100, I'll rate this team as 65, 70 out of 100. Even India is 90, 95 out of 100, but I'll rate this team very highly. Yeah. I agree.
Yeah, the far better batting lineup as compared to the இது பட் இந்த bowlers கெஞ்சு ஆனனால இதுல bowling கொஞ்சம் வீக் ஆயிடுச்சு. T20ல பேட்டிங் வாஸ் தேர் வீக் அண்ட் bowling வாஸ் தி ஸ்ட்ரென்த்தா மாறி இருந்தது ஸ்குவாட் பார்த்தனாக்கா ஸ்ரீலங்காக்கு. So now coming to India batting, so effectively batting la, I think the only two key points, right? What is going to, so you have Rohit, Kohli, Gill sort of fixed, Shreyas is also fixed. KL is also What are fixed. they going to do with Pant? I don't know. If you ask me, KL is fixed. I agree with you. What are they going to do with Pant? I don't know. இருக்கிற ஆறு ஓடியில எதா பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணி எதா பண்றேன்னு பண்ணக்கூடாது. I think we should stick with that. Hardik again anyway is not available for the series. So who's going to take his slot? You have only two options essentially. If you will say like to like, basically Parag or Shivam Dubey has to play in Hardik's slot. Seven is going to be Akshar. Eight, I'm assuming, is going to be Washi. Anyway, bowling, I think you have Kuldeep anyway. For ODIs, they have Kuldeep because they wanted to possibly keep his rhythm for ODIs and maybe give him match practice for ODIs. See, another point why I'm saying Pant might play is in the press meet which Gautam Gambhir did, the first press meet la, Agarkar specifically said we wanted to try punt specifically for this ODI series because we wanted to ramp him up. பண்ட்டு வந்து இப்ப அடுத்தது டெஸ்ட் மேட்ச் போய் ஆடணும்னா டைரக்டா T20ல இருந்து டெஸ்ட் மேட்ச் ஆகாம 50 ஓவர் மேட்ச் கொஞ்சம் ஆடி அவனுக்கு கொஞ்சம் அந்த whatever endurance பார்க்கணும். ஸோ ஐ வில் நாட் பி சர்ப்ரைஸ்ட் இஃப் பண்ட் பிளேஸ் 2 out of 3 மேட்சஸ் அஹெட் ஆஃப் ஹூன்றது எனக்கு தெரியல. தட் வி வில் லீவ் இட். ஐ மீன் ஐ டோன்ட் நோ. கில்லுக்கு பதிலாக ஆடுவை. ஐ டோன்ட் நோ சம்திங் ரேடிக்கல் ஓப்பனிங்ல. ஸோ லெட் சி. கம்மிங் டு bowling, so I think Bumrah Shami will come in for the CT. So essentially, it's a fight for the third spot between Siraj Irkan and Arshdeep Irkan. So who's going to play the third bowler in this series will be, I think, whether it is going to be toss up between your Harshit Khalil. Rana. That was the other name. Khalil, Arshit Rana. I think Arshit Rana, they've given him enough opportunities. I think they should try Arshit. I rate Harshit so highly. I rate Harshit so highly. பட் ஆனா பிரச்சனை என்னன்னா ஹர்திக்கும் இல்லாம ஐ டோன்ட் திங்க் தே வில் கோ வித் ஃபோர் ஸ்பின்னர்ஸ். அக்ஷரு, வாஷி, குல்தீப், பராக் விளையாடுவாங்களாம் தெரியல. அவர் மேபி பிகாஸ் ஸ்ரீலங்காலன்றதுனால ஆடினாலும் ஆடலாம். தென் யூ வில் ஹேவ் ஒன்லி ஸ்லாட் ஃபார் டூ பேசஸ் விச் வில் பி சிராஜ் அண்ட் ஹர்ஷ்தீப். ஸோ அது எப்படி பேலன்ஸ் அவுட் பண்ணுவாங்கன்றது பார்க்கணும். பிகாஸ் இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு பிளே தேர்ட் சீமர், ஹூ வில் யூ ட்ராப்? ஐ டோன்ட் நோ. ஹூ வில் யூ ட்ராப்? See, simple. Yeah, obviously, top five. And I'm sorted with top five. Bill and Rohit are going to open. Kohli 3, stay as 4, KL 5. I will have it as a toss up between Shivam Dubey and Rinku. Sorry, Shivam Dubey and Riyan Parag. Riyan Parag will be my 6 when they want to drop Vashi. So if they play Parag at 6, they can play Akshar at 7, Kuldeep at 8. 25 to 26 overs of spin is sorted. Number 9, 10, 11 la, I will play right three seamers in Siraj, Ashdeep and Arshit Rana. Illaya, I will go for the toss up. I will play Vashi, Akshar and Kuldeep. I will play Shivam Dubey as the third seamer. I will play Siraj between Ashdeep and Arshit Rana. So I will bring in Ashdeep. I will give him a chance. It might be a case where Ashdeep, being a left-arm seamer, gets a chance ahead of Siraj and Arshit Rana replaces Siraj too. And Arshit will 100% play given Gambhir is there and he will definitely at least get one game. Given the fact that Agarkar has spoken about Pant, yes, I do agree Pant is there to play, but I don't think they will disturb Shreyas and KL for it. But I would still be very happy if India go with Kohli, Shreyas, Rahul, and either of Parag or Dubey in the middle order. Pant probably can come into the picture from second game or third game. If at all any injuries, I'm completely fine for him to take the place in the 11. But still, I'll be going forward. I'll be more happy if KL and Samson are the combination keepers in white ball cricket, especially in one day internationals, where Pant can take it over for T20 and Test match formats. I mean, that's where everyone shoots the best, right? Samson's best has come in ODAs, Rahul's best has come in ODAs. So that's the combination I would actually like to have it going forward. But yeah, so far, this team is completely sorted. All have all the armory and everything above. This team is not going for the World Cup right now. They are just doing the trial and error with all the available young guns around. So they will definitely do things that will surprise us. Just like Surya threw the ball to Rinku Singh. Even Rohit will do that. Gambhir will lay the way for it.
Yeah, I agree. I mean, let's see, interesting times ahead. So let's see what happens. In the T20 series, la nadanda mari, let's hope there's some interesting things which happen in the ODI series. கண்டிப்பா நடக்கும். Yeah. Anyway, fine. So we'll quickly wrap up. So thank you, Wes. Thank you for your time. So let's see, enjoy the ODI series. It is starting today. Thank you for your time. If you like the content, like, comment, and subscribe. Beyond Boundary. Thank you. Signing off. And guys, just before we sign off, we have the TMPL I'm sorry, qualifier 2 today, and we have Two. the finals on Sunday. Like Dravid is coming to ground on Chepak for the final. So people, tickets are from 100 rupees. It's open in Paytm Insiders. You can very well go for it. Star Sports One is telecasting. Yeah, so please do follow, watch on those. Support the young guns from Tamil Nadu. Yeah, is playing on Friday. Probably if we wins on Sunday, and the Wall is coming on Sunday as a chief guest. Great. Thank you, Kaushik. Thank you. Yeah, Signing off, Hemant signing and off. Kaushik. Bye.